All right, so we will start with, it may take a few seconds before you see the screen. Please do let me know if you are able to see the screen from my computer. Yes, we're able to see the screen. Okay, very good. Okay, so this is the MongoDB overview. First, here are the topics that we will be covering today. First, we'll give you a little bit of background on the database landscape, what has been happening in the past, what is happening now in the present today in the IT companies, and what is coming down the pike, what is the future for databases. So, first we'll give you an overview of that. அதுக்கப்புறம் we'll get into generally இந்த மாதிரி நான் வெபினார் கொடுக்கும்போது I ask myself, what are the top three questions we should answer. First, what, why and how. Okay, MongoDB na என்ன, எதுக்கு அது தேவை, அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், அந்த மூணு question தான் we'll be answering. So I have organized the presentation in such a way so that we'll talk about what is MongoDB and why is it popular and how is it going to be used, and then I have a demonstration at the very end. I will actually show MongoDB running on my computer. Okay, I think I've also shared a tutorial for all of you students. You can also watch that leisurely. But in the presentation, we will be covering these topics, and then of course towards the end, we will open it up for questions and discussions. So those are the topics. So database landscape, I divide that into three areas, right? Post-internet era. The 80s and 90s where internet was barely coming up and most of the computers were mainframes, workstations and the PCs on the time lab. Most of the computers were not connected to the internet because there was no concept of an internet. Appo vanda databases they were proprietary databases, like you might have heard about IBM DB, Microsoft Access, and there are a whole slew of databases that companies built, and they basically built them for their own purpose. அவங்களுக்கு வேணுங்கிற அந்த problem solving மாத்திரம் they were preparing those databases. It was not widely available to everybody, and it didn't have any notion of connecting. The client server computing அப்ப வரல. It was primarily a standalone PC, but it served well. I mean, these databases were very successful, but they were good enough for the standalone computers. Basically, you go buy a PC from the shop, you install software, you install the database, you can access them. So for a standalone computers, it was very good. But what were the problems? They were expensive because it is proprietary. If you want any update from the database, you need to go to that particular company, right? IBM DB, you need to wait for their next version to be available. Microsoft Access will work only on Microsoft platform. It will not run on Linux or Mac. And there were a lot of issues with portability. You cannot port the database from one platform to the other, or one computer to the other, one operating system to the other. So it was hard to manage, right? So basically, database you'll be stuck with the database, and that many companies did not like. And so what happened was, then the current era is all client server computing, right? Today you hear a lot of terms like software as service, platform as a service. So the whole internet has changed the way databases function. So that is why in the client server computing era, open source has become the mainstream. That is another phenomena that happened in the last 10 to 15 years. By the way, the pre-internet era, people were paying for the databases, right? Along with the software, you need to pay licenses, you need to pay maintenance fees. So it is very expensive for companies to buy and maintain databases. Whereas in the client server computing timeline, open source has become, it started out about 10-15 years ago as a small initiative, but now it is a mainstream. Whether it's a small company or even a big company like Microsoft, which was dead against open source in the days of 90s, now they are the largest supporters of open source. So open source has become mainstream. Especially this is a boom for a lot of small companies, startups and mid-sized companies, because you don't have to pay for a lot of the software. And networking is native. When I say native, the databases assume that the databases will be kept in a server and that will be accessed through multiple clients. And the concept
it was not very prevalent in the pre-internet era because there was no need for it, right? The databases were primarily used by only one computer and well self-contained, so there was no need to have networking as part of the database implementation. Whereas in the time la pathina client server computing era la databases assume that it is going to be running on the server, and it is easy to install. Gone are the days where you need to wait for days and weeks and months to install. You need to apply patches, you need to create the schema, you need to write queries. So a lot of steps were eliminated. So it is easy to install, use and deploy. You will see that in some of the videos, and it is portable. Basically, so databases, the same database, you should be able to run it on either PC or Mac or Linux or any operating system, or even on the cloud. Whether it is running locally on the PC or running it on the cloud, people wanted that flexibility, right? I think we live in a cloud era, right? Basically, everything is driven from the local PC to the cloud. So it needs to be easy to install, use, deploy, and portable and scalable, which is very important because data is a backbone for many of the applications, right? Whether it is a shopping application, whether it's a finance application, whether it is an invoice application, no matter what you take, right? Medical application, you name it. A lot of data gets stored in the databases, and millions and zillions and terabytes of data are accessed by big companies. So scalability is a very important aspect of the database. So MongoDB is an outcome of such a requirement that says, is it easy to install, portable, scalable? I don't need a large computer to run. I don't need a lot of database developers, database administrators. You don't need all of that when you use MongoDB. Every developer can be a database administrator. So it solves a lot of the problems that the pre-internet era posed, and that's why MongoDB is becoming more and more popular in this one. Just a moment. One minute, sorry to interrupt. Sure. So I think, can you give me the co-host option so that there are a couple of people who are waiting who we need to admit. Yes. I think let me just make you the host, and then I can. Just a moment. Who can I make the host? You can make it. Okay, got it. Sounds good. Okay. I'm not seeing. Okay, so, but you're still able to share the screen, right? Yeah, I'm still able to share. Yeah, you can go to the host and then allow everybody to share. That's also fine. You don't need to make me the host. Okay. In any case, it is working for me, so we can continue. Okay, so that is all on the client-server computing era. But now looking ahead, what is coming down the pike, right? Big data, data science, data analytics. So there's a lot of interesting work that is going on in the IT field related to data, and the database is a backbone for a lot of them. And as we go along, you will see significant improvements in performance, right? You just don't have, as the network speed goes up, right? Everybody has bandwidth. Data networks in the mobile industry is booming. So more and more applications require very high performing data queries. You just don't have the time to wait for long delays in query. And scalability, like I mentioned, more and more consumers are getting onto the internet. More and more people are downloading applications that require data. So the number of users is only growing exponentially. So scalability is very important. And availability. What do we mean by availability? You can't afford your database to be down, right? Imagine if you're you're an Amazon shopper and you're in the middle of shopping. If the database crashes or is not available, the experience is not going to be good. So available, that means it is available all the time with a lot of redundancy. Those things are going to be very important as well. So as you can see, we go from proprietary, hard to manage, expensive, not portable, restrictive databases to something more easy to use, portable and scalable. But more and more, it is going to be driven by the big data analytics type of activities. And another important aspect that is happening today
is what is known as continuous integration and continuous deployment. This is a term that you will hear in the industry a lot. Basically, what happens is when 10, 15 years ago, when companies start a project, let's say a computer science project, it usually takes 3 months to 6 months to sometimes 2 years for them to come up with the requirement, design the software, implement the software, test the software, and deploy. But nowadays, the companies do not have that luxury, right? You need to have projects to be completed in weeks, projects to be completed in 2 months, not 2 years. So what happens is some of the big companies like Google, Facebook, and Microsoft, all of them, they support this concept of a continuous integration, continuous deployment. That means you start with something very small, and then you keep adding more things. Like you start with, let's say, if your project requires 20 features to be implemented, the companies do not go and implement all the 20 features in the first release. They take 5 features, implement them first, and then send the product out so customers are using it, and then they keep on adding more features as they go along. So this whole concept of continuously updating your software in the cloud and integrating them with application and deploying them is becoming mainstream, right? I think many companies are following that. And what happens is when you do that, your data changes, right? Your data type might change, your data schema might change. So your database should be able to accommodate the so-called continuous integration, continuous deployment as we go along. So I think when you put all of them together, databases like MongoDB are going to be very, very important. This is the reason why many companies who are looking for engineers and scientists who want to come in and solve problems, they look at experience in databases like this. The good news is there's plenty of information out there, plenty of material out there, and it is easy to get in. One other thing that I forgot to mention, in the pre-internet era, what happens? Was there a question? Yeah. So in the pre-internet era, what happens is when people were solving problems, the database was the biggest problem. So you need to allocate a lot of people to install database, to maintain database, and a lot of the times the problem you're trying to solve, whether it is in the medicine field or in the finance field or in healthcare, whatever vertical segment that you take, the bulk of the time was spent in maintaining the database because it was complex. So now with the simplicity of MongoDB, the companies are focusing more on solving the problem that they're trying to solve rather than focusing more on the database issues. So hopefully that gave you a good idea of the landscape, where we were 20, 30 years ago, and where we are now in terms of database and where we are going. So I think that is very clear. This is what we see in the industry, as Mr. Rajesh Kumar said. This is current, and more companies are getting into this type of easy to use, easy to install, scalable, portable databases such as MongoDB. Okay, so that's on the landscape. Now we will slowly get into what is MongoDB, and then why do we need it, why is it that popular, and how do we use it, right? Those are the 3 common questions that people generally ask. So I kind of summarized some of the key attributes of the database. First of all, it uses a document-oriented structure called JSON. I think some of you would have been already familiar with this. JSON is another very important data format. It is called JavaScript Object Notation, though it has nothing to do with JavaScript, but that is how it is. It was first initially used by JavaScript programmers. That is why the JSON name came about. But JSON is a very simple, very powerful data format that companies use today. So let's say company A wants to send the data to company B in the cloud. These days they use JSON. All they say is, hey, here is a JSON format that I will be sending data. They send you the data in that format. Then both companies can parse and read information. So MongoDB uses JSON as a fundamental data type. Okay, so anything that they call it collections, the collections are nothing but JSON formatted objects. Okay, so that is the very first attribute that you want to take away. So if you're good at JSON, I think as future engineers and scientists,
I think getting to know about JSON and be familiar with JSON is going to be very useful, not only for MongoDB, but other cloud programming. There are many software packages that use JSON. So just keep that as in your mind, that when you go into doing projects and when you do more things, you can always look at learning JSON more and more and becoming more and more expert in that one. I think that will help you moving forward. Like I mentioned, it is open source and it's free. You don't pay a single dime for the database, which is very good for many companies and educational institutions where they don't have a lot of budget for software. Cross-platform. So basically, you can have the database running on Windows, Mac, Linux, you name it. Any operating system that can compile MongoDB will be able to run MongoDB. And this is another important feature. It can run locally on your PC, or it can be running in the cloud. Okay, which is a very important feature, because initially when you do your project, you want to run your database locally on the same laptop or PC that you're running your application. So it allows you to run locally the client server model that I talked about. You can run them locally without even connecting to the internet. So you can debug, you can test your program, everything locally, and then when you're ready, you can move it to the cloud. So like I mentioned, many companies are keeping their data in the cloud, so that way it is backed up, it is secured, and many people can share the data. So MongoDB can also be running on the cloud, and it supports all the popular public cloud, whether it is Amazon Web Services or Microsoft Azure or Google Cloud Platform. So MongoDB has implementation for all the cloud providers. Of course, it is open source, so that means you have the full source code. So if somebody wants to port MongoDB to a different cloud platform, you can also do that. But this is a very important characteristics or attributes of MongoDB. And MongoDB, basically they call them as collections. So just like any other database, you go create a database and you create collections. Collections are nothing but a group of documents. And the documents are nothing but JSON style documents. So they made it very simple. So no long of table, join, all these relational databases that you would have gone through in your coursework. All that complexity is completely eliminated in MongoDB. I will show you when it comes to the how section. I'll show you some examples of databases and collections. And no SQL. So you don't need to learn any new language like SQL that you would need for relational databases. So that's another advantage, because that you don't need to learn anything complicated. And MongoDB comes in two flavors. There is a graphical user interface. It's called Compass, and I will show you an example of that. Or it can be run on the command line interface. So the expansion for CLI is command line interface. So there are people who prefer to type the commands. There are a lot of database administrators who bring up the Linux terminal and type commands to access their database. So the command line interface is also available. Of course, the modern programmers, they use GUI. So for them, a GUI based application is also available. So these are some of the key attributes, and this is also differentiates MongoDB from other databases. There are two popular editions. If you go to mongodb.com or org, you will find that there is a community server that is free, and then there is an enterprise server that is used by companies. If you want additional support, additional features, then you pay for it. But for a lot of the projects that we are doing at IGL and helping students in various colleges and even in schools, we are using community server as a popular edition. I think this is what I also recommended in the tutorial video to download, and then I will, at the end of this presentation, I will also walk you through that step in terms of how to run them. So that is hope that gives you an idea of what is MongoDB. So next we'll go into why MongoDB is popular. There are so many databases in the world. Why is this popular? First of all, it is open source and free. That is the most important feature, because you don't need to pay anybody, you don't need to wait for a company, and it's a large community of people developing the software.
So you're not waiting for Microsoft, you're not waiting for Apple to release software, IBM. So you're not waiting for any company. You're waiting for the open source community, which has hundreds and thousands of developers who are building the database. So it is very powerful. So that's one advantage why it is popular. And like I mentioned, it runs on many platforms. So more people can use it because people are on different computers, different platforms. So it is easier for them to use, and it's easy to install and manage. I'm sure some of you would have tried. You will agree with me that it is just a simple installation, and then a few commands. You can create a database and you can import your data. It is so easy to do, and even to write programs to access the database. You can write MongoDB access programs in 5 lines, 10 lines of code. You can do that, which is nearly impossible if you think about doing it on the traditional relational databases like IBM or Microsoft. And these things we have already talked about, but the most important one that I like is agility. Agility means things you should be able to do it quickly, and you should be able to change quickly, right? I think we talked about applications. They change very rapidly in this internet era. So constantly iterating applications, like I mentioned, if you want to build 20 features, you start with 5 and then you keep on adding more features. You are iterating your application, whether it's a finance application, whether it's an inventory application, manufacturing application, doesn't matter what you are building, but you are constantly adding more things to it. So it is MongoDB is ideal for that type of applications. When you do that, your data type, schema, and attributes change frequently, right? We have seen that. For example, let's say you finished 5 features. When you're adding the next 5 features, you want to include an image as a data type. In a traditional SQL model, you need to go change a lot of schema and things like that. It's complicated. Whereas here, it is very simple. You just add a few commands, and then it adjusts itself for a different data type. So that is very important attribute for agility. And it is, like I mentioned, it's difficult to do above all of them in the relational database. And the bottom line is MongoDB provides a flexible data model and the ability to change them quickly. So these two important characteristics provides the agility that a database needs in the industry. So this is one of the reasons. These are some of the reasons. I'm sure that as you experience, as you start doing your hands-on projects with MongoDB, if you're done with any other databases, you will be able to appreciate and say, yeah, this is much simpler than anything that I've ever done before. So I think this is the reason why MongoDB is very, 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 very popular these days. Okay, so we looked at what is MongoDB, we understood why it is popular. Now let us take a look at how do we use them, right? So what I've done is I created basically a screenshot of the MongoDB. Like I mentioned, MongoDB comes in 2 flavors. There is a graphical user interface, a GUI application, and then there is a command line interface. So this screenshot shows how a graphical user interface would look like. So this is called the MongoDB Compass. That's the name of the application. And as you can see, it is running on your local host, and it is running on a port 27017. As I mentioned, networking is built in MongoDB. So clearly, this database server is running on the local machine, and it is waiting for any connections from any clients, any number of clients on the port 27017. Okay, so that's what it says. And here you have all the, it tells me that they have 4 databases and 2 collections. And for example, one of the database I have is trains, and here is the database name. It shows me how much is occupying in storage, how many collections it has, and things like that. And MongoDB also comes with the 3 built-in databases like admin, config, and local. So you don't have to worry about all of them. So in this example, I've created a database called trains. It's a train table. It's a schedule train table I've uploaded. So that basically I just took a screenshot of it. And this is how typically your GUI would look like. So if you have already installed, you will be able to appreciate this screenshot. So if you are an administrator who is more familiar with typing rather than clicking buttons, here is the
the MongoDB command line interface. So I brought up the command prompt, and the command to run is Mongo, and it tells me that I'm running the version 443 of the Mongo DB, and it is also telling me it is connected to the 27017, and it gives me some information. And here are the commands, some simple commands. I think even in the command line interface, there are like about 10 commands that you need to know. It's not a very complicated database to remember, hundreds of commands. So here is a command that shows all the databases. Here is a command that shows the collections. Here is a command to use database and then show collections. So if you are interested in learning more about the command line tool, I can send you a kind of a list of commands you can play with. But I think most of you would prefer a graphical user interface base, because this is a lot more easier to work with the database, because it is a lot more user interface is a lot nicer. So rather than typing those commands on the command prompt. But if you're interested, you can always do this one as well. Okay. So those are the two flavors. I think after this presentation, I'll give you a live demonstration of bringing up the MongoDB GUI version, how we can take a simple data like the train data that I showed you, how do we import it into the database, and you will see how easy it is to create a simple database. And then for your project, if you're collecting data, like in any project that you do, once you identify which project you want to do, the very first step is to collect the data, right? What type of data the project needs to operate on. And I've seen some of you already working on some data operations. So I'll give you an example of how that is done using MongoDB. Okay, so this is my last slide before I go into the demo. Another reason why MongoDB is very popular is because there is a term called MERN that is very popular in the IT industry. It's an acronym for MongoDB, Express, React, and Node.js. Here is an architecture for that. So what happens is when you build an application, whether it is a finance application, manufacturing application, healthcare application, there's always going to be a client server. Sometimes client is called the front end. Sometimes the server is called the back end. Okay, so these two terms are very used interchangeably: client server, front end, back end. And the MongoDB usually runs on the back end, right? Because it is the data. So anything that is on the server that has the data is usually kept in the back end. And the Node.js, which is another very powerful package platform that is available for JavaScript developers. So the Node.js along with a package called Express, all three of them, they form the backend. Node.js, Express, and MongoDB. Those three comprise of the backend of the application. And then the front end is React. So I'm sure you would have heard this term, but if you're not, many companies are moving away from standalone application, right? I mean, we have all seen application written in Visual Basic, Visual C++, Java, Python. So a lot of these applications were written on a standalone computer. For that, you need to create your own user interface. You need to install. So those are all the traditional way of building application. One problem with that approach is, let's say, if you build a Visual Studio based application, it'll run only on PC. It may not run on the smartphone, because these days you want an application that runs on many platforms, whether it is laptop, Mac, Linux PC, or on smartphone, whether it is Android smartphone or Apple iPhone. You want the application to run as many platforms as possible, because you don't know where your users are going to be. Your users can be using a smartphone or they could be using a laptop. We really don't know. So this is why the web applications became very popular. So web application, all it requires is a browser, right? So just like any computer you take, there will be a browser, whether it's a Chrome browser, a Firefox browser, Internet Explorer, or you have a Safari for Mac. So as long as you have a browser, your application will run. So the web applications are kind of starting to take over the standalone applications. So in the way of building web applications, there are many frameworks that are available to you. React is one of them.
is a popular. Angular is other. Vue.js is another. So there are a bunch of JavaScript frameworks that allow you to quickly build. Just like how in the database we talked about, the companies do not have the time and the money and the people to go build, install, maintain databases. A similar revolution is happening in the UI field, in the application field, or in the client field. People do not want to, have a very large team of application developers. You don't want to have, 10-person team building UI. So that's why the frameworks like React and Angular and Vue, they have already built a lot of these UI frameworks for you. So you can reuse. If you want to put a button, you want a form, any kind of UI that you want to build, it is available in React. So what that means is you can complete your project much faster. And then likewise, when you go join a company, you will see that they will be building applications much faster because a lot of the software is already written. So it is almost like picking different blocks of the software, assemble them together so you can solve the problem the company is trying to solve, rather than spending a lot of time in building UI, building user experience, building databases. I mean, those days are gone. Especially for small to medium companies, they just don't want to spend any more time on reinventing the wheel, right? If it is already available, use it. So the MERN is one of the concept that is becoming popular, where with the combination of these 4 open source packages, you can build anything. You can build any project, anything. You can do it in this framework, because you can build the UI or front end in React. You can build the back end using Node, Express, and MongoDB, and then you put them together. You can get your project done in a matter of weeks, as opposed to if you were to do everything in Visual C++, for example, it'll take you several months. So that is the way the industry is moving. So I think I shared one video tutorial showing how you can put all of these pieces together, and then once you do one of them, replicating that for your project is very easy, because a lot of the things are very modular. So you know where things are, and then you take a template and then you modify to suit your project. You're done. So I think that's another interesting thing about MongoDB, that it is enabling the popular front end and the popular back end packages like React and Node. So it's a popular choice for that. So that's where I would stop, and let me see. I think now I'll give you a little bit of a demo of how it is going. So let me stop share before I open it up to questions. Let me share my screen and then show you. I'll bring up the Compass GUI, do in live a real import of data, and then show you how it works. Okay, so let me share my screen. Oh, can you please enable the screen share for me? Sorry about that. Just go to the share on the right hand side. You'll say just turn on the participants. That's all you need to do. Or if you can make me a host, and then I'll make you back the host again. Either one is fine, whatever works for you. Excellent, thank you. Okay, so I'm going to bring up MongoDB. So I'm going to first bring up the GUI version. So let's see. So this is how it will look like. So as you can see, maybe it will probably take a few seconds before it shows up on your computer. So the very first thing that you do when you run MongoDB is to connect. So when I connect, as you can see, I have the 3 databases: admin, config, and local, and I don't have any other database. In the meantime, I have created my data. So let me go to my desktop, and I have created a data called
train table. So I'm going to bring up my data. So this is the data I've created. So basically, it's like I mentioned, it is the train table with the starting station from Chennai and to Madurai, and arrival time, train name. So this is something that we use at IGL a lot because it's very easy for people to understand that this is my data. It is in the form of a comma separated file. It has from start time to arrival time, train name, train number, and fare. Okay, so I have like about 90 of these records in it. So this is my data. So now we'll see how we can create a database in MongoDB and how are we going to import this data. All right, so let's go to the MongoDB and say create database. The very first step we want to do is create database. You can give any name. So I'm going to give trains as the name of the database. And like I mentioned, MongoDB has the concept of a collection. And so you can give a collection name also as trains, no problem. It can be the same. It can be anything. It can be trains table. We can say trains table. That's fine. And create database. Okay, as you can see, it has created the database for me. So if you click on it, it also has created a collection, but there is no data available, right? Because it is all empty right now. There is nothing in there. So I'm going to go to trains table, and the MongoDB tells me this collection has no data. However, it takes only a few seconds to import data from your JSON or CSV file. So you click on import data. So here is the way that you can import file. So like I mentioned, our data, the train table, is in the comma separated format. So I'm going to select CSV and I browse. So you can go to the desktop, but then I want to look for CSV files. Here is my train table. So I select that. That's it. See, it has already brought in all the data that we saw from the spreadsheet. It has brought in all the data. So I can simply say import, and it has imported 90 and all of them now. So we can just say done. Now if you go take a look at it, this is how your data looks like, right? So you have the from, start time to arrival time, all of that information is already in there. So let me make it a little bit easier for you to read. Just a moment. Sometimes it may be difficult to read for you, but you can see all the data in here. So all the 90 records are stored here. Okay, so that is, it's as simple as clicking a few buttons and you can get your as you can see, there are 90 records in the collection, and you can go and modify them. If you want to go, you can edit them, you can save them, you can do all kinds of things using the MongoDB. So basically this is a very simple step in terms of taking your data and importing it into MongoDB. Now I'll show you how it is possible with these command line. So command line, you bring up your command prompt. So the simple command is called Mongo. So you will see that it is already connecting to my MongoDB server, and the simple commands are show db. Just a minute. As you can see, it has figured out that I have 4 databases, 3 built-in databases, and there is a database called trains. So I can say use trains. So that's a command to use your database. It accepted that. Now we can say show collections. It tells me that there is a train database. So there are many commands within the command line prompt that you can go and give. But I think, like I mentioned, most of you would be using the Compass UI form where you can get most of the work done. Okay, so let me go back to the presentation, and so just a quick review. So we go back to my first slide. We talked about the landscape of databases. We looked at what is MongoDB, why is it popular, and how to use them. So, and then I gave you a demo of
of how to import data into the database. And at this time, I'll pause here and see if you have any questions from on what we have covered so far. Questions இருக்கா? என்ன எல்லாமே சார் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. What is MongoDB? How to use it and why MongoDB? எல்லாமே கொஸ்டின் கேட்கணும் பார்க்கணும். கற்றுக்கணும்னா நம்ம கொஸ்டின் கேட்டா நம்ம கற்றுக்க முடியும். யாரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்கிறாங்க? இதெல்லாம் லேஅவுட்ல போட்டு அது வந்து MongoDB பண்ணலாம். ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? சார் இந்த கொஸ்டின் வந்து பிக்சர்ஸும் நம்ம MongoDB ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு. ஆமா, பேசிக்லி பிக்சர் இப்போ என்ன யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து ஒரு ஃபைல் சர்வர் மாதிரி வச்சுட்டு அதனுடைய லிங்கை வந்து நம்ம ஜேசன் ஃபைல்ல போட்டுருவாங்க. ஸோ அப்படிதான் அவங்க ஸ்டோர் பண்றது. பேசிக்லி ஜேசன் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் தான், அது டசன்ட் டேக் பிக்சர்ஸ். ஆனால் அந்த கலெக்ஷனில் வந்து அந்த பிக்சர் வந்து ஒரு சர்வரில் போட்டுட்டு அதனோட யூஆர்எல் இல்லையா, அந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம ஜேசனில் போட்டுடலாம். தட் இஸ் ஹவ் பீப்புள் ஹேண்டில் பிக்சர்ஸ். ஒவ்வொரு பிக்சருக்கும் ஒரு யூஆர்எல் இருக்கும் இல்லையா, அது எங்கே போடுறோன்றது அந்த யூஆர்எல் எடுத்துட்டு நம்ம ஜேசனில் போட்டோம்னா தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆக்சஸ் தி பிக்சர். இல்ல பண்ணலாம், நீங்க இன்சர்ட் பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், அதுக்கெல்லாம் MongoDB கமாண்ட்ஸ் இருக்கு சார். ஸோ அந்த கமாண்ட் டுட்டோரியல் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ ஆல் ஆஃப் தம். query பண்ணலாம், வெரி சிம்பிள் தான். எல்லா டேட்டாபேஸ் ரெக்கார்ட்ஸையும் வாங்கலாம், இல்ல ஏதாவது மேட்ச் பண்ற ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்கலாம், நீங்க இன்சர்ட் பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். பேசிக்லி அந்த ட்ரெடிஷ்னலா நீங்க டேட்டாபேஸ்ல என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமோ அது எல்லாத்தையும் இதுல பண்ண முடியும். ஆனா அந்த எஸ்கியூஎல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் மர்ஜ் அந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் அதுல இது மாதிரி தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன்றதுனால அந்த அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஆட், மாடிஃபை, delete அவ்வளவுதான். சரியா கேட்கலங்க எனக்கு, என்ன சொல்றேன்? சரியா கேட்கல சார் எனக்கு கொஸ்டின். நீங்க ஆமா சரி. ஆமா, அந்த ஃபார்ம் நீங்க வந்து ஃபார்ம் டேட்டா வந்து முதல்ல நீங்க ஜேசனா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஜேசன் ஃபார்மேட்ல அந்த ஃபார்ம்ல எடுக்கிற இன்புட் எல்லாத்தையும் ஒரு ஜேசன் ஃபார்மேட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் MongoDB கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். என்ன இன்டர்ஃபேஸ்? அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து MongoDB வந்து டேட்டாபேஸ் தான், அது ஃப்ரண்ட் எண்ட் கிடையாது இல்லையா, அது பேக் எண்ட். அது
ஸோ அதுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் வேணும்னாக்க நீங்க வந்து நீங்க விஷுவல் பேசிக்லேயே வச்சுக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம், இல்ல நீங்க ரியாக்ட்ல எழுதினாலும் எழுதலாம். ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து இட் இஸ் அப் டு தி ஸ்டூடெண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ MongoDB வந்து it doesn't deal with the front end. MongoDB deals with the back end. அது பண்ணலாம். நீங்க விஷுவல் பேசிக்ல நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்டா வச்சுட்டு நீங்க டேட்டா வந்து நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ்ல ஸ்டோர் பண்றது போல நீங்க MongoDBல ஸ்டோர் பண்ணலாம். விஷுவல் பேசிக்ல இருந்து MongoDB நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நீங்க விஷுவல் பேசிக் ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதிட்டு பேசிக்கலி இதுல என்ன கான்செப்ட்னாக்கா இந்த படத்துக்கு போறேன் நானே, ஒரே செகண்ட். இந்த படத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா, இந்த படத்துல வந்து நான் ரியாக்ட்ன்றது ஃப்ரண்ட் எண்ட், நோட் ஜேஎஸ்ன்றது பேக் எண்ட். ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இது வந்து விஷுவல் பேசிக்காவே வச்சுக்கலாம். விஷுவல் பேசிக் இஸ் அ ஃப்ரண்ட் எண்ட், பேக் எண்ட் வந்து MongoDB யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்கு சார். பேசிக்கலி MongoDB விஷுவல் பேசிக்ல இருந்து MongoDB எப்படி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. ஆமா, அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ODBC, நீங்க ஜாவா எழுதுனா JDBC, அந்த மாதிரி நிறைய இட் வாஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு 10-15 லைன்ஸ்ல யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் தி MongoDB. இந்த இங்க ODM இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ODMன்றது தான் இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ODBC இன் ஆக்சஸ். ஆமா ஆமா, இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். MongoDB வந்து நோட் ஜேஎஸ்ல ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 10 லைன் ப்ரோக்ராம் தான். எப்படி டேட்டாபேஸ் ஓபன் பண்ணணும், எப்படி அந்த கலெக்ஷன் ரீட் பண்ணுன்றதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதினா போதும், அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சார். அடன்னு நீங்க ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தீங்களான்னு தெரியாது. இந்த ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு டுட்டோரியல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அதுல வந்து we can create a similar one for VB. பேசிக்கலி உங்களோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஃபுல்லா விஷுவல் பேசிக்ல இருக்கும். இதே மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு பேக் எண்ட் ஃபுல்லா நோடும் அண்ட் MongoDB-ஆ இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். அந்த டுட்டோரியல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து விஷுவல் பேசிக்ல இருந்து MongoDB-க்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணது இன்னொரு வீடியோ கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சார். நாட் ப்ராப்ளம். ஷூர். என்ன கேள்விங்க? சென்ட் இமேஜ்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குமா. ஸோ அந்த சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட் இமேஜ்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. அந்த இமேஜ் கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த இமேஜ் வந்து எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதனுடைய URL தான் நம்ம சாட்பாட் வந்து சாட்பாட்டுக்கு அனுப்பணும். அப்போதான் அது வந்து அந்த URL இருந்து இட் வில் பிக் அப் தி இமேஜ். ஸோ சென்ட் இமேஜ்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணோம்னாக்க we can send a picture to the chatbot from the chatbot to the user. கிரியேட் பண்ணோம் க்ளவுட் டேட்டாபேஸ். அப்படின்னா அந்த AWS வச்சிருக்கேன். இவங்க அமௌண்ட் கட்டணுமா, எப்படி அதை ரைட் வாங்குறது? இப்ப நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா உங்க டேட்டாபேஸ் வந்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நான் டேட்டாபேஸ் நிறைய இல்லைன்னா நாங்கள் IGL ப்ரொவைட் பண்றோம். அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. பட் ஆனால் நீங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் வேணும்னாக்க நீங்க ஒரு ஃப்ரீ டியர் ஒன்று கூட கிரியேட் பண்ணலாம். காலேஜுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீ டியர் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தே சார்ஜ் யூ பேஸ்ட் அப்பான் தி ஸ்டோரேஜ் நீட்ஸ். ஆனால் ரொம்ப நாமினல் சார்ஜ் தான் அமேசான்ல. ஏன்னா நீங்க வெறும் ஸ்டோரேஜ் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கிடையாது. அவங்களோட அந்த கிளவுடு அந்த ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி வரும். ஆமா, ஆட்டோமேட்டிக்கா டெபிட் கார்டு எடுப்பாங்க. ஆனா உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க வெறும் ஸ்டோரேஜ் தான் யூஸ் பண்றீங்க.
ஆமா, எனக்கு நீங்க அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அப்படிதான் போன வருஷம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து அப்படிதான் பண்ணோம். அவங்களுக்கு என்ன டேட்டா வந்து உங்களுக்கு கிளவுட்ல வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதை நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல வச்சிருங்க, நாங்க உடனே அதை ஏடபிள்யூஎஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம். அதே மாதிரி தான் பிக்சர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர்ஸோ இமேஜஸோ டேட்டாவோ எது உங்களுக்கு வந்து கிளவுட்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னாலும் எனக்கு ஒரு அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அட்டாச் பண்ணாலும் சரி, இல்லை லிங்க் அனுப்பிச்சாலும் சரி, நாங்கள் அதை ஏடபிள்யூஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வில் சென்ட் யூ அ லிங்க் தட் யூ கேன் யூஸ் இட் இன் யுவர் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணலாம். சரியா கேட்கலங்க எனக்கு, திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஆமா, விஷுவல் பேசிக் தானே. அடுத்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறேன் நான். அடுத்து என்னோட வீடியோ டியூட்டோரியல் வந்து how to connect visual basic program with MongoDB. ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் போட்டோ எடுப்பாங்க. அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு போட்டோவை நாங்க உங்கள்கிட்ட அனுப்பிச்சா நீங்க அதை அப்லோட் பண்ண முடியுமா? ஆமா, நீங்க ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபோல்டர் அனுப்பிச்சு ஒரு தடவை அனுப்பிச்சாலும் சரி, எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க. ஷூர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க, இப்போ ஒரு படம் வந்து 10 பிக்சர் இருக்கு அப்படின்னாக்க 10 பிக்சர் ஒரு ஃபோல்டர்ல போட்டுட்டு எனக்கு அந்த ஃபோல்டர் லிங்க் அனுப்பிச்சா கூட போதும். ஒரு டேட்டா இருக்கு, அதை கன்வெர்ட் பண்ணி மேம்பர் டேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணீங்க. ஸ்டூடெண்ட் அந்த மேம்பர் டேட்டா ஓனா கிரியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்காது. மாங்கோ டேட்டாபேஸ் அவங்க ஓனா கிரியேட் பண்ணலாமே சார். ஆமா, அவங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களே டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் காமிச்சா இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி அவங்களே புதுசா டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், அவங்களே டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணலாம். அதுல ஏதாவது எரர் வந்துனாக்க எனக்கு நீங்க கூகுள் கிளாஸ்ல சொன்னீங்கன்னா we will solve that. இம்போர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா டேட்டா சேவ் பண்றதா டேபிள் கிரியேட் பண்ணி ஃபீல்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இதுல பண்றது டேட்டா கிரியேட் பண்றது வந்து அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். மாங்கோ டிபியில வந்து நோட் ஜேஎஸ் வழியா 2 விதமா நீங்க டேட்டாவை மாங்கோ டிபி கொண்டு வரலாம். ஒன்று வந்து மேனுவலா அந்த காம்பஸ்ல நான் காமிச்ச மாதிரி இம்போர்ட் பண்ற மாதிரி, அப்படி இல்லைன்னாக்கா நீங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். ப்ரோக்ராம்ல வந்து இட் கேன் ரீட் டேட்டா அண்ட் தென் ஸ்டோர் ப்ரோக்ராமேட்டிக்லி. 2 விதமா பண்ணலாம் நீங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு டேபிள் மட்டும் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி கிளவுட்ல கொடுத்து அந்த டேபிள்ல எங்க ப்ரோக்ராம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்கள்கிட்ட இல்ல, நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாங்கோ டிபி வந்து நீங்க லோக்கலாவே ரன் பண்ணுங்க, நீங்க கிளவுட்ல ரன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆமா, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே மாங்கோ டிபில 10 ஸ்டூடெண்ட் 10 டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே இருக்கும். இப்ப ஹோட்டல்ஸ்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ஐ திங்க் ஃபர்னிச்சர் ஒரு கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்க எவ்வளவு டேட்டாபேஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஒரே மாங்கோ டிபி சர்வர் இன்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான்.
சரியா கேட்கலாமா எனக்கு? திரும்ப யாராவது ரிப்பீட் பண்ணிட்டுங்களா கொஸ்டினை? எனக்கு எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அனுப்புங்க ப்ளீஸ். எந்த எரர் வந்தாலுமே ஜூம்ல சால்வ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது என்னன்னு பார்க்கணும். அதனாலதான் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா, என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ரெண்டு பண்ணுங்க. ஒன்னு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அனுப்புங்க. உங்களோட சாஃப்ட்வேர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் இருந்தாக்கா அதையும் நீங்க அட்டாச் பண்ணுங்க. அது ரெண்டும் பண்ணீங்கன்னாக்கா we can solve it. ஏன்னா அந்த என்ன எரர்னு பார்க்காம அதை சால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படி சொல்லுவாங்க இட் டசன்ட் ஒர்க்னுவாங்க. பட் அது என்ன எரர்னு சொல்ல பார்க்காம அதை சால்வ் பண்ண முடியாது சார். அதான் அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்ப சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் அவங்களோட அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமே எனக்கு காமிச்சாங்கனாக்கா நான் இங்க வெரிஃபை பண்ணுவேன். என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல வெரிஃபை பண்ண 5 minutesல சால்வ் பண்ணிடலாம். என்ன கேள்வி எனக்கு சரியா கேட்கல, திரும்ப சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அது அந்த அந்த பட்டன் அந்த query அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் தான் பண்ணும். MongoDB பண்ணாது. MongoDB பேக் எண்ட் மட்டும் தான்.
அது வந்து நம்ம வேற டேட்டா பேஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம், இல்ல அவங்க டேட்டா என்ட்ரில இருந்து வேற சிஸ்டம்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம். ரியல் வந்து எல்லாமே ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. இட் கேன் கம் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி மாங்கோடிபில 2 விதமா நீங்க டேட்டா உள்ள கொண்டு வரலாம். ஒன்னு இம்போர்ட் பேஸ்ட், இன்னொன்னு ப்ரோக்ராமேட்டிக்லாம். நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதி இட் கேன் டேக் ஃப்ரம் அதர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட் இட் இன்டு தி டேட்டாபேஸ். நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க they are not stored in spreadsheet. அவங்களுக்கு வந்து வேற எங்கேயாவது வரும் டேட்டா. அந்த டேட்டா வந்துட்டு ப்ரோக்ராமேட்டிக்லா they will be putting it into the database. புரியுதுங்களா? ஸோ பேசிக்கலி நம்ம எப்படி நோட் ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் இல்லையா, டு ரீட் த டேட்டாபேஸ் அண்ட் ரீட் த கலெக்ஷன், அதே மாதிரி there is a நோட் ப்ரோக்ராம் டு ரைட் into the database and write collections. அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Yes. Mobile, smartphone, then laptop, and browser, application வந்து reuse பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க சார். அப்ளிகேஷன் சரியா கேட்கல, திரும்ப சொல்லுமா, சரியா கேட்கல எனக்கு. ஸ்மார்ட்போன் அண்ட் லேப்டாப் அண்ட் browser மூணுலயுமே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி reuse பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க சார். அப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா நீ வந்து விபில பண்ணாக்க இட் வில் நாட் ரன் ஆன் மொபைல். வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு இட் கேன் ரன் ஆன் லேப்டாப் as well as on mobile. சாட்பாட் எடுத்துக்கிட்டு சாட்பாட் வந்து இந்த மொபைல்லையும் பண்ணலாம், நீங்க ப்ரௌசர்லையும் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து ஒரே ப்ரோக்ராம் ஒன்றா தான் இருக்கும். பட் வந்து நீங்க எல்லா இதுலையும் எல்லா டிவைஸஸ்லையும் நீங்க ரீயூஸ் பண்ணலாம். ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு சாட்பாட் இருக்கு. ஸோ நீங்க எங்கேயாச்சும் உங்க அக்கௌண்ட் அது குட் பாயிண்ட் ராஜேஷ்குமார் சார். ஃபேஸ்புக் சாட்பாட் டெவலப் பண்ணீங்கன்னாக்கா நீங்க லேப்டாப்லயும் ரன் பண்ணலாம், மொபைலையும் ரன் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜ்ல உள்ள சிஸ்டம் வச்சு பண்ணல அந்த ஃபேஸ்புக்கே லாக் ஆயிருது, அது ரெக்கவர் ஆக மாட்டேங்குது. அவன் அதுக்காக 4 நாள் வெயிட் பண்றான், டைம் வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி அவனுக்கு. அப்படியா? ஓகே. வேற ஐடி கிரியேட் பண்ணா இங்கே ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு 2 ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்து அவனுக்கு கிரியேட் பண்ண முடியல. வேஸ்ட் ஆகும். அது ஃபேஸ்புக்ல அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு. கரெக்ட். அது நீங்க தப்பா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அதனால தான். சார் இன்னொரு கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா இப்போ ஒரு பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் அந்த டேட்டாபேஸ்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு
நம்ம அவங்க ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்மேட் எப்படி நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் நம்ம காட்டுவோம் அப்படின்னு Rajesh Kumar sir, and what is the question? ஒரு பில்லிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. சரி. அப்போ பர்ச்சேஸ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்கு, பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ இருக்கு, சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்ல ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம அவங்க எக்ஸிக்யூட்டருக்கோ இல்லை அவங்க டீம்ஸோ கொடுக்கணும்னா, ப்ராஜெக்ட் பண்ண இடத்துல கொடுக்கணும்னா நம்ம எந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் டூல் யூஸ் பண்ணுவோம், எப்படி நம்ம ஷோயிங் அவுட்புட் அப்படின்னு நீங்க வந்து நீங்க நிறைய ரிப்போர்ட்டிங் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. டேட்டாபேஸ்ல இருந்து என்ன மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ணி டெம்ப்ளேட் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு சாஃப்ட்வேர்லாம் ரெடியா இருக்கு. அதை நீங்க மாங்கோடிபில சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டு நீங்க திரும்ப எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ கிவன் த டேபிள் ஹவு டு கிரியேட் ரிப்போர்ட் நீங்க சர்ச் பண்ணினா யூல் கெட் பிளென்டி ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். அது அப்படியே உங்க ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்து போட்டுடலாம். அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து access the MongoDB database. ஆமா, the front end can still be Visual Basic, take the entry database போட்டு அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பட்டன் எக்ஸ்போர்ட் ரிப்போர்ட் கிரியேஷன் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னாக்க it can execute a program that will take the database data and create a report. நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ ரியாக்ட் ஜேஎஸோ இல்ல அந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸ்போர்ட் டு ரிப்போர்ட் அப்படின்னு போட்டு அந்த என்ன ப்ரோக்ராம் டேட்டாபேஸ் மாங்கோடிபில வந்து டேட்டாபேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இந்த டேட்டா உங்களுக்கு காட்டணுமோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எந்த டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டாக நான் அதை சர்ச் பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்லுங்க. ஐ திங்க் we can also help them. பேசிக்லி நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் மாடியூல்ஸ் இருக்கு. டேக் a MongoDB கலெக்ஷன், கன்வெர்ட் தட் இன்டு a PDF அப்படி நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணினா ஏகப்பட்ட ஹிட் வரும். அதுல you can take any software and use it. நானும் பார்த்து சொல்றேன். I will also look for it and then inform them. நானும் பார்க்கறதா இருக்குன்னா I will send you the code. நாங்க டெய்லி கனெக்ட் பண்ணல பல ப்ராப்ளம் இருக்குது. கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. நான் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எனக்கு எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம், டூல்ஸ் எப்படி கொண்டு வர போறோம், தெரியாம பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு கூட டவுட் ஆகுது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வெரி குட். தேங்க்யூ. அவர் சார் சொன்ன மாதிரி we are always available. நீங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டோட பண்ணுங்க. you have a supporting team. நான் ராஜேஷ்குமார் மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் 4-5 பேர் இருக்கோம். we are always here to help you. we'll make sure that your project is successful. அதான் எங்களோட பெஸ்ட், எங்களோட எய்ம் அதே தான். எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த 2-3 மணி நேரம் இன்டராக்ட் பண்ணாங்கன்னா மற்ற எல்லாருமே அதை ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. யாராவது அதை குரூப்ல போடுவாங்க. கிளாஸ் ரூமும் கொடுத்து அதையும் போடுவாங்க. ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வெரி குட். எஸ் சார். I would like to call Mr. Babu for both of them. Good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Dr. S. Kumar sir, founder, ITL company, California, USA, for spending his valuable time with us for this symposium on MongoDB. Thank you very much, sir. I am also very grateful to Sir A. Rajapalayam, Professor Consultant, ITL, and Mr. D. Rajapalayam, Project Assistant, ITL, for getting quick feedback from students, staff members to solve the issues. Thank you very much, sir. I thank our well-wisher principals and vice principals for their support in the symposium. Thank you, sir. I also wish to express my gratitude to our department historian, Mr. Janavara, sir, Sir Ramkumar,
and other staff members, lab technicians. Thank you all, sir. I thank the media members for covering the event. Also, I thank Mr. G. Understanding, sir, Assistant Professor of History, for arranging the event. Last but not least, I thank the student participants and thank everyone, one and all. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Really appreciate it. Yeah. Thank you, sir. Okay, sir. So we'll see all of you in Google Classroom then. Okay. Thank you all. Okay. Bye now.